Игра на телефон, в которой ты создаешь природу. В этой игре ты космонавт, который вернулся обратно на Землю после многих лет сна. Но есть один нюанс. На Земле больше нету жизни. А все, что вокруг тебя, это выжженная пустыня. Тебе, конечно, нужно выживать, находить еду и не отравиться окружающими токсинами. Но главной твоей целью будет заново озеленить все вокруг. Чтобы это сделать, ты будешь сажать деревья, тем самым создавая зеленую траву, растения и привлекая различных животных и насекомых. Сам не успеешь заметить, как мертвая земля со временем превратится в зеленый рай. А полную версию игры я скинула в свою телегу в шапке профиля. Long ago, a group of slimes lived in harmony with nature. They spent their days playing in the meadows, exploring the forests, and helping other creatures. But one day, a dark shadow loomed over the land. The evil King Malice, ruler of a neighboring kingdom, grew tired of the slime's happiness and decided to take matters into his own hands. He gathered his dark army and set out to destroy the slimes. The slimes, unaware of the approaching danger, continued to frolic and play. But as the dark army approached, they sensed the evil presence and gathered together, ready to defend their home.